Avuxeni kereke leyo saseka ya hosi ni toloverile ambere ni tirhi ahe Mamelodi ahe ni toloverile kasi yi le Acacia in khensa ku amukeriwa loko ka xiyimo xa le henhla mfundhisi loko mi karhi mi nyika that intro mi ni introducer se a ni twa ku a ma ha vulavuli hi mina ni khensa tintswalo and I see this as an honor ku va mi ni nyikile chance today to come ndanta share haleni ni lava ku rhanga hi ku pfuxela mfundhisi ni mu acknowledge n'wina as the head of the church papa wa laha mutini ni lava ku pfuxela na sesi wa mina Yefro Mapiyeye as the mother ni ku ni khensa xiyenge lexi mi nga ni pfumelela ku ri ntanta xi tirha haleni ni khensa na le ka consistory ya Acacia ku va mi pfumelerile this opportunity ya ku va ntanta share na n'wina na mpfuxela hinkwenu ni karhi ni lava ku vula na ku happy women's day aka va women's month aka va mhani hinkwavo aka n'hweti leyi ya hina ya August loko mfundhisi va ni fonela I said to him ni ku ri ni chuhile ni tlurile no tlula hi ku a ni nga na nambara ya vona no va na nambara ya vona a ni tolovelangi ku foneriwa hi vafundhisi ni foneriwa hi va Yefro se loko va ni fonela ni vona laya ka Truecaller yi tsale vito ra vona ni vhe ni ku swi vula ku ni onhile and I said to him loko va ni kombela ku ri ntanta share today ku ri you know I've never, this is the first time ku ri ni va ni share a sermon, main sermon a kerekeni and I find it intimidating kambe ni ta swi endla hikuva vona va karhi va ni rhamba but you know loko ni heta ku vulavula na vona I thought I should share this with you ni mi byela ku ri you know we kereke Acacia feels like home to me ngopfu because hi le ka presbytery yin'we mara more so because va mhani va kereke leyiwani hi khongela swin'we the majority I think if I'm not wrong swi endleka ni karhi ni hemba ya va mhani va kereke leyi hi khongela swin'we entshaveni hi ya swin'we hi ya rila mahlweni ka Xikwembu hi rila hi yimbelela hi dzunisa hi endla hinkwaswo leswi hi twisaka swona hi ka nkarhi walowo for years now se a ni titwi ni lahlekile but over and above that nte loko mfundhisi va heta ku vulavula na mina I thought about that call and that request ni ku impela loko munhu a tlhontlha swilo u fane a swi yimela because a hi rhwalanile kwala hi suka hi famba hinkwenu I think it's been years now hi karhi hi khongelela nkateko akaya ka mfundhisi se Xikwembu se xi hi hlamula so you know i women's month leyi a ku fanele ku kha ku yima manani Yefro Mapiyeye but she is not able to stand hi mhaka ku va se Xikwembu xi karhi xi hi hlamurile nkateko wu ri kona wu fikile vuton'wini bya hina so because I was with her hi karhi hi khongela swin'we I didn't see it as a mistake loko mfundhisi se va ta ka mina va ku leswi mi ngo lo ya mi ya swi tlhontlha swin'we na makwerhu come and stand and motivate so ni lava ku vulavula na va mhani today hi ku pfumeleriwa hi n'wina mfundhisi ni lava ku tlhela ni vulavula na va papa a little bit at the end hi ku pfumeleriwa hi n'wina consistory on behalf of Yefro Mapiyeye. I'm not standing ni ri Yefro Mapiyeye ni lava ku ri mi ni languta mi ni vona ni ri mhani wa n'wina ni va ni karhi ni yima on behalf of Yefro Mapiyeye saying words that I believe she would have been saying. I am a messenger indeed wa moya lowu kwetsima Xikwembu xi ni rhumile ku ri ntanta vulavula na n'wina and I believe ku ri had it not been through me it would have been through her mouth lava ta va kha va vulavula na n'wina so ni lava ku va ni karhi ni share the way leyi Xikwembu xi nga ni khomisa yona with you having that in mind ni mi pfuxerile hinkwenu ni nge he hlweli ni ta vhela ni nghena aka rito leri Xikwembu xi nga ni nyika rona perhaps before I do that a ni lava ku endla xihoxo xikulu ngopfu xa ku va ni nga acknowledge vukona bya mfundhisi Mayayisi indeed va kona a xikarhi ka hina sitting right next to me va le ku ni khongeleleni va karhi va make sure ku ri moya lowu kwetsima wu ta kota ku tirha leswi wu fanelaka wu swi tirha hi mina I'm sure even joining ka yona this meeting today we even have van'wanyana va Kreste ti intercessors ta le Mamelodi lava nga kona haleni interceding and praying I think loko ni nga hoxi ni vone na Madam President Yefro Ndlovu aka Zoom ya phone ya mina before I stood up I acknowledge your presence my sister na swi khensa vukona bya n'wina nga ku nga khongela swin'we the message that God has given me namuntlha mfundhisi ku ta ni ta share today na kereke ya Acacia na va mhani va Acacia i message lowu xi nga ni rhwexa wona a few weeks ago ni wu sharile already na va manana va Mamelodi but I feel it's something that he wants me to
to go on with. Why should I, is it right to tell the same message? And then I got this word back, you know, you only are a messenger. You cannot change the message of the messenger until the messenger tells you, now you can say something else. So I want to say this thing because before greetings favored woman. Greetings favored women. Until ku ri ma swi kota ku ri mi nga ni hlamula mi nga unmute hinkwenu loko ku ri va kona vamhani lava nga ta va vula a va ni hlamuli namuntlha sweswi. Greetings favored woman, manana Mashinzi. Greetings favored woman. Aba kona manana Audrey Mashinzi. Here from up here. Greetings favored woman. Amen. Greetings, favored woman. Amen. And amen. Greetings, favored woman. I mean, you favored. Greetings, favored woman. Greetings, favored woman. Greetings, favored woman. Yeah, hey, mama, let's go and take a lawan. I've so good to endega. So endekili aka vutomi bya Mary mani wa Yesu. Ni kombela hi pfula hinkwenu aka rito ra Xikwembu aka buku ya Luka chapter 1. Mi ta swi vona na ku ri why na loko se ni mi xeweta ni ku favored woman. Mi sungula mi khoma yana hi mangangamela mi nga vi xoko mi hlamula mi ku yini. Aka Luka chapter 1 verse 26 ni ta yi hlaya ku fika ka 38. Even 10 tlula ni hlaya ka 42 ku ya fika ka 45. Ni ta ti hlaya hi xihatla ni khome ya xilungu. Nhlokomhaka yi ri the birth of Jesus foretold. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a village in Galilee, to a virgin named Mary. When she was engaged to be married to a man named Joseph, a descendant of King David. Gabriel appeared to her and said, "Greetings, favored woman. The Lord is with you." Confused and disturbed, Mary tried to think what the angel could mean. "Don't be afraid, Mary," the angel told her, "for you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be very great and will be called the Son of the Most High. The Lord will give him the throne of his ancestor David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end." Mary asked the angel, "How could this happen? I am a virgin." The angel replied, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God. What's more, your relative Elizabeth has become pregnant in her old age. People used to say she was barren, but she's now in her 6th month, for nothing is impossible with God." Mary responded, "I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true." And the angel left her. Aka 42, hiloko se Mary avhakelana na shaka ra yena Elizabeth. Yiri, Elizabeth gave a glad cry and exclaimed to Mary, "God has blessed you above all women, and your child is blessed. Why am I so honored that the mother of my Lord should visit me? When I heard your greeting, the baby in my womb jumped for joy. You are blessed because you believed that the Lord would do what he said." You are blessed because you believed that the Lord will do what he said. Amen. The word that I believe God has given me today is to come and share with you the face of favor. Shana xikandza xa favor ya Xikwembu xi langutekisa ku yini? Loko a ho kota ku vona favor ya Xikwembu hi vekela xikandza xa yona, a yi fanele yi va yi karhi yi langutekisa ku yini na? That is what I believe God wants me to share with you, ku ni encourage vamhani loko a ha ka n'hweti leyiwani ya vamanana.
laha hi nga hlaya kona hi hlaya hi kuma xitori lexi hi xi tivaka hinkwenu ka hina xitori xa loko Mary a ta nyikiwa timhaka ta ku ri se u ta tika u ta fanele a tswala hosi ya hina Yesu Kreste. That whole portion leyi ni nga yi hlaya i prophecy. Mamana na n'wina ni vulavula ku na n'wina va Acacia hi khongela ku swin'we you know timhaka ta prophecy loko vafundhisi se va ta va fika va vulavula na hina va hi byela va ku ri hi leswi leswi ne Xikwembu xi nga mi khomela swona ku ta humelela leswi ku ta humelela leswi and we all get excited hi tlulatlula na tiwigi ti suka because we are so excited about the prophecy, the word of God that is coming to our lives, the promises, the beautiful promises. We are reading la hi nga ku hlaya the prophecy that is so powerful. In fact, Mary loko ntsumi yi ta ka yena rito ha ri twa ku ri u sungula fana na hina nyana. You know, we to be greeted so beautifully, so powerfully va ku ri greetings favored woman, wena loyi a nga hlawuleka ka vamhani hinkwavo u twa nga va vulavula na wena. It can't be ku ri va vulavula na wena, but here Mary ntsumi yi n'wi byela sweswo yi n'wi xewetisa sweswo ivi se yi n'wi byela ku ri ku ta endleka leswi ku ta endleka leswi ku ta endleka leswi u ta ya veleka n'wana loyiwani u ta endlekisa ku yini ku va na that conversation ivi ntsumi yi n'wi byela ku moya lowu kwetsima wu ta ta ka wena loko moya lowu kwetsima wu ta ka wena u ta tika hi n'wana loyiwani a nge fani na vana van'wanyani u ta va yena hosi vanhu va ta kuma ku ponisiwa through yena. What a powerful promise. Loko se a ta va vutisile va ku moya lowu kwetsima hinkwenu even us a hi ta vula sweswo a ku endleke. You know, when we receive hina hi ta ku we receive men of God, we receive or a ku endleke aka mina as you have said, I am the servant of the Lord. That is the prophecy leyi hi kumaka. How exciting. Loko hi ri ntshaveni nkarhi yo tala even share ku you know we need to be very aware of the difference between the prophecy and the reality. What is the face of that prophecy supposed to look like? Xitori xa Mary, we all know about it. I want to take you through it. You don't have to open those scriptures. I just want to remind you of the reality ya vutomi bya Mary as opposed to the prophecy. What is favor supposed to look like? Because the word that comes to our lives, the beautiful prophecy promises, we can easily I'm not a man, I don't lie. My word is yes and amen. My promises come when I This is the reality ya Mary. This is her life. Matthew 1 verse 19 kuranga Josepha, her fiancé, loyi ava tshembisane ku tekana. Rito ra Xikwembu ri ri Joseph, her fiancé, was a good man and did not want to disgrace her publicly, so he decided to break the engagement quietly. Greetings, favored woman. Wena loyi u nga hlawuleka ka vamanana hinkwavo. All of a sudden ta ha suka i tshembisiwe xitshembiso lexi u nga tlhela xi amukela xo ku a ku endleke ka mina as you have said God. Ku rhanga ya loyiwani a nga kwala kusuhi a ku ri leswiwani a ni nge swi koti a ni swi tivi. We can look at Joseph, hi n'wi blame but indeed he didn't know. Se ta suka manjeni. You can imagine reality ya vutomi bya Mary. I always say akerekeni loko ni share ni we need to read the word of God hi twisa ku hi hlaya hi vutomi bya vana ku ri vanhu lava hanyaka ku fana na mina na n'wina. Here she has received the promise. Nothing is impossible with God. You would expect Joseph and I prepared. You would expect Joseph and I somehow maybe to my but here he is. So Matthew 1 verse 19. I can look at 2 verse 6 to 7. Say loko se swi endlekile na Joseph a n'wi amukerile a fana a ya ku velekeni ha xi tiva xitori xa ku ri Yesu u ze a ya velekeriwa in a manger. Va ri loko va jikajika va kuma ku ri tindhawu hinkwato tihotela swibedhlele hinkwaswo swa fanele va velekela ka swona ku tele. She gives birth in a manger. Mina loko ni byeriwa ku ri I am a favored woman, I am better than all the other women, I'm the one that is most blessed. And that ku fanele ku mina ni kuma ku presidential room ya kona ya kwala ni ya velekela lomu ya vafemi na swibedhlele swa kahle ni nyikiwa room leyikulu ya kona. That is what I would expect because I've been told that I'm favored and I'm blessed. Mara ve xibedhlele ku tele lava va nge na va tlula hi nkateko mina. A ni ri tiva Xikwembu I'm blessed among better than all of them.
hi leswi na Elizabeth a nga n'wi byela swona ku wena that you are highly favored among women. Mara hi lava va tate ti-room ta swibedhlele hi vona va kumaka the best medical care. Mehe se ni fanele nyanya velekela in a manger. What does favor look like? Kasi favor leyi mi nga tshembisiwa yona a yi fanele yi va yi ri njhani? Aka Matthew 2 verse 3 hi kuma Bibele yi hi byela ku King Herod was greatly disturbed together with everyone in Jerusalem. Loko a ya twa timhaka ta ku velekiwa ka hosi leyi. Shilo yini Xikwembu, because you said that I am favored. Isn't it that you were supposed now se ni kuma na attack from the highest office? Yi huma ka hosi. Bibele yi ri King Herod was disturbed together with everyone in Jerusalem. So it's like this thing that you have given me Xikwembu Xanga, xi ni vangela ku va se ni rejectiwa. I'm now being rejected for the very thing that you said is a favor upon me. You can imagine a young woman, she must have been in her early 20s, unengaged. Suddenly the king himself is disturbed. And everyone are Jerusalem. Kasi favor yokona ifane ibanjani? Anifane se ninga kumi na tihosi tita luba la mahlweni ka mina because God has said that I'm highly favored. Ni khome hosi. Ni swi amukerile. I thought this was a beautiful thing. Aka Matthew 2 verse 13 hi ta kuma another story again hi yena Mary. You remember it says that she had to flee to Egypt, leaving her relatives, leaving her family. She had to flee to go and hide because of this favor. Ntsumikaite, greetings, favored woman, you who are blessed among women, highly favored. Now she has to be pregnant and alone without her family, without her support system. That alienation, here she is. It does not look like favor anymore. It looks like something must have been wrong. This angel that could have come and tell me this, because of this. What kind of favor is this? Luka 2 verse 41 to 51. But for 3 days, I still story leshiwani loko Yesu a ta lahlekela vatswari va yena. You know loko hi swi hlaya hi nga swi hlaya swi nga ri mhaka ni. Mara for 3 days a ku lahleke n'wana, a lahlekele hi n'wana Maria. Vaviri va famba va n'wi lava hinkwavo up and down 3 days va mhana ni 3 hours. Ku tlela ro sungula, u tlela ra vunharhu, she has lost her child. Va famba va n'wi lava va n'wi kumi. Imagine that pain. Xikwembu wena u te ri n'wana loyi wani nkateko ka mina. U te ri u ta fuma, u te ri swi nge te yini swi ku yini. He is lost. Aka Matthew 27 n'wana wa wena loyi a ri nkateko. Aka verse 11 hi ta hlaya timhaka ta ku tengisiwa ka Yesu. U ya mahlweni ka va Pilato se u ya ku tengeni. Aka verse 27 masocha se ma sungula ku n'wi phela ma n'wi rhuketela your child, the blessing that God has given you. Loko hi hlaya from 25 to 27 hi cheka na yona hi ya hala hinkwayo hi ta kuma timhaka ta ku vambiwa ka yena. You can imagine aka Mary what that experience must have been like. Hi minkarhi ya ti-Easter we even read marito ya ku hetelela ka Yesu. Loko Yesu a ta za vona mhana yena, she must have been in such pain. Loko a ta za a n'wi nyiketa ka mudyondzisi wa ku hi yaloye n'wana wa wena, i va byela mudyondzisi wa ku hi va lava mhana wena. It must have been because he was seeing so much pain in this woman that is highly favored because of him. Bamhani, I just want to remind you, we need to take the time and pause and remember that God's favor is nothing like what we think it must look like. And what we see in our lives and the things that we experience does not mean and that we are not favored. When I start to think about this story, the word of God is true. You see, in our lives, the trials that we go through, the troubles, there are opportunities for victory. That is the type of favor of God that God is talking about.
where our lives are full of trials because he wants our lives to be full of victory. Amen. Amen. When our lives are full of tests, because he wants our lives to be turned into testimonies. That is the type of favor that God is talking about. Mary, we know today we will never forget her. Her name is known in Sunday School because she is highly favored. She is the one whose name we remember because her child became the resurrected God. The fact that you are going through lack, money, you are not favored anymore. It is an opportunity for you to become a blessing. Give and you will receive. So in that time of lack, it is your opportunity to start to give. It is your opportunity to start to become a blessing to someone else. That is what that trial and that test is all about. What is the face of favor supposed to look like? Loko uri mhani. Loko uri mkreste. Hi minkarhi ya ku vabya va mhani, hi minkarhi ya ku vabyeriwa. It doesn't mean that you are favored, you are not going to get sickness in your home. But it means that you are going to remember the promises of God and turn that sickness into a healing miracle. That is what it means. It means whoever testify, you have said that I am favored and you said that I am healed by your stripes. I stand by your promises because I am highly favored. And you see that situation, you turn it into a healing miracle. That is what the favor of God looks like. It is not the absence of sickness. It is not the absence of lack. It is not the absence of trials and troubles, but it is you turning those things into victories for the glory of the name of our Lord. You know, Baba, there are two things that I want you to take from this message that God has given me to come and share with you. That you need to remember, especially from story one. Even stop. You know, we are everything that we are as Baman, as Bamanan, because we are need. Logo mo hleketa kahle, ba papa mi ta hleketa ku loko ku ze ku ya endliwa Eva, a ku nga ri leswi Xikwembu xi planise swona ku sunguleni. A ku ri because aka buku ya Geneza, we know that story. A ku ri because a man was lacking something. A man was a ri na xivundla. In fact, then God created for him a suitable helper. Munhu a nge createriwa a helper loko a nga ri na ku xoteriwa. A ku nga ri na leswi swi lekaka ka yena. Meaning ku ri a ku ri na leswi a swi nga tshamisekangi ivi Xikwembu xi ku ni ta swi solve hi loyiwani. One Sati came to become a suitable helper aka vutomi bya n'wanuna. And everything a hi tshameni kahle va papa hi swi hleketa kahle. Ivi hi kota ku hi va careful hikuva vavasati hinkwavo lava nga ka vutomi bya hina they are there for a reason. Hi nga tikumi evuton'wini bya hina hi karhi hi languta leswi n'wansati a nga endlisiwa xiswona, which is different to leswi hina hi nga xiswona, and then we look upon it hi nga swi languti hi swi hlonipha because it was created and put inside of her because wena u na swona. Whether it is her emotion, vavasati va na ti-emotion, be careful even with our narrative. Vavasati va emotional, vavasati va vulavula ngopfu, vavasati, everything that you are not, we were made to be because it was for your good. It is very important that you remember that because la a ku lava ku endleka mhaka yikulu ngopfu ya xihoxo xikulu ngopfu. Yosefa, rito ra Xikwembu laha hi nga hlaya kona ri ri Yesu a ri a descendant of King David. Yosefa a velekiwa, Yesu a za a velekiwa hi vutomi hi Yosefa, hi Maria, so that because God was after a lineage ya Joseph. What a big mistake Joseph would have made had he rejected that baby, aka Mary. He almost rejected his own child. N'wana loyi a velekiwa hi Mary, hi mhaka ku va Mary a ri engaged to Joseph. It is very important that we remember Baba, everything leswi n'wansati a nga na swona leswi swinene swi very highly likely to have been put in here for your benefit. So let us be careful how we talk and how we perceive vamhani, especially ka nkarhi wa sweswiwani. Ku hi nga tikumi ka hi languta vamhani hi va languta hi va sola, hi va languta hi va hleva, hi va languta hi nga ku a hi vanhu va kahle, a vanhu lavanene, because they probably have everything that they have for your benefit. Loko ho hlaya lineage ya Yesu, a hi n'wi hlayi Mary. Va ri Yesu, Jesus, son of Joseph. Hi ku Xikwembu a xi lava ku xi kota ku tlhela xi ze xi ya fika ka Davhida hikwalaho ka Joseph.
So I want to encourage you, Baba Acacia. Today, sharing, motivate, all the women in your lives have been put there to become a blessing. Bamani, I want you to remember today, with the presence of your trials that you doesn't mean that you are favored. You are not favored. So from today onwards, loko mi xewetana nisa xisweswo and loko hlamula uri confident ku vulavula hi mina, I am the highly favored. Ni kha ni ri na xiyimo lexi ni nga na xona, I am the blessed among women. Let us never doubt that, because our God doesn't lie. His word is yes and amen. 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 Inkomu matsalani, inkomu mfundisi.